Buongiorno a tutti, siamo alla sede del Sole 24 Ore per la prima giornata del FinTechStage Festival, un evento estremamente importante finora. Abbiamo sentito Corrado Passera, amministratore delegato dell'Illimity, e in questo momento, come potete vedere, abbiamo Abi Atawori, Senior Product Manager Uber, e anche Daniel Marovitz, Vice President Booking.com. Abbiamo accanto di me Matteo Rizzi, co-founder FinTechStage. Buongiorno Matteo e grazie per essere con noi. Ciao Alexandra, grazie a voi, buongiorno. Matteo, ci spieghi un po' il significato di un evento del genere per Milano ed Italia in generale? Intanto, come potete vedere dal panel che c'è dietro di noi, il fatto di portare personalità come Abi e Dan, da potential disruptors della fintech industry come Uber e Booking.com in una piazza come Milano è importantissimo. Secondo, il fatto di poter parlare di fintech per una settimana. C'è soltanto Milano è una delle 4 città al mondo dove riusciamo a fare una settimana tutta dedicata al fintech e siamo molto orgogliosi. Di fatto FinTechStage sviluppa ecosistemi ed è esattamente quello che stiamo facendo. Invece, dove posizioni Italia e Milano dal punto di vista fintech? Siamo un po' indietro rispetto agli altri paesi europei? Allora, secondo me in Italia stiamo decisamente recuperando terreno. Se vediamo anche semplicemente il numero di fondi dedicati al fintech che sono nati negli ultimi 24 mesi, adesso c'è veramente l'opportunità di fare business e finanziarlo in Italia nel fintech. E poi, come Corrado Passera ha detto giustamente, il fatto che una realtà come Illimity possa raise più di 600 milioni sul mercato è sicuramente un dato impressionante per un mercato come il nostro. Anche le missioni stesse di alcune fintech, cito YOLO per esempio nell'insurance on demand, stiamo cominciando a replicare dei modelli che sono stati molto successful fuori e li stiamo replicando in Italia. Anche questo è un dato sicuramente interessante. Quindi un business promettente, un settore promettente, questo è che possiamo dedurre? Decisamente sì, stay tuned guys. Alongside with me, I have Mark Dowds, co-founder and chief strategy officer, Trov. Good morning, Mark, and thank you so much for joining us. Very welcome. Glad to be here. Well, first of all, let's start from the FinTech Stage Festival. What do you think about this event, and what does it mean for Milan, such kind of event? FinTechStage, I think I've been participating from the beginning, maybe 5 years. It's one of the events that I make sure to attend every year because of the people who attend. It's very influential, so the folks that contribute here, and there's a lot of people who've been influencing, shaping the FinTech world for a long time. And how important is the FinTech in the insurance sector? So the insurance sector really has grown out of the fintech world. So the fintech world sort of began probably 10 years ago, and then about 5 years ago, insurtech became a hashtag, and then it became its own sort of industry in its own right. We started the company 7 years ago, so there was no hashtag at that point for insurtech. So I participated at the very first insurtech event. And from that, sort of that hashtag has emerged. There's been lots of focus from the fintech world, so a lot of finance, a lot of venture capital, a lot of attention around the world. So all of a sudden, we moved from being this little company that was sort of really pioneering to being surrounded by lots and lots of new emergents in the insurtech world. And do you expect even further changes in terms of fintech and technology, of course, in your sector? Yeah, I expect a lot, actually. There's been so much happening in payments and change and fragmentation happening. What happened, so 5 years ago when insurtech became its own hashtag, what I believe we'll see in the next few years is a lot of the banking and fintech side of things merging back in with insurtech, so that the two sort of split off, but I think we'll come back together again to pioneer. Right next to me, Serena Torielli, co-founder and CEO of Virtual B. Good morning, and thank you so much for joining us. Good morning.
Well, let's start from the event. What do you think about a FinTechStage festival and how important it is for a city like Milan and, of course, Italy as a whole? I've been taking part in, I think, any FinTechStage event, and then after it has become festival. I think it's very important because the peculiarity of FinTechStage festival is that it's not only an Italian event with Italian companies showcasing themselves, but it's an opportunity for having speakers like we had today from Uber or Booking. So international speakers bringing other experiences and ideas to the table, and which is very healthy for generating new ideas and for the ecosystem in general. And where is Italy in terms of fintech? Do you believe it's a little bit behind the other European countries? I think Italy is not behind in terms of quality of ventures. There's a lot of smart Italian initiative. It's behind for sure in terms of money and venture capital. That's why some of the most interesting, the biggest fintechs in Italy, like Money Farm or S.p.A, they ended up getting money from foreign investors. So I think it's behind in terms of system of venture capital and funding, but probably not behind in terms of quality of the companies. It's very focused on two traditionally strong areas of Italy that are payments and investment and lending. There's not much more than that, but that are the key areas of strength and of wealth of the country, so it makes sense. And in terms of your business, how the fintech changed your everyday life at work? Well, I think it's difficult to say because fintech is a word that can mean different thing. Is my daily life changing in the sense that fintech is trying to find the easiest, the most seamless way for doing things, more efficient, and so that at the end of the day becomes your way of working and the way you are. So you want something, everything you do to be fast, smart, speed, and why not even fun. I'm very happy to present you Dan Marovitz, Vice President of Booking.com. Good morning and thank you so much for joining us. Good morning. Thank you. Thanks for having me. Well, first of all, let's start from the fintech stage. What do you think about it? Is it worth it to participate, and what does it mean for Milan? Yeah, I mean, I think FinTechStage is terrific, and they had a mission when they started a number of years ago that there was a real focus on Silicon Valley, London, to some extent Berlin, Singapore. Those cities were kind of viewed as the fintech cities, and the mission that they had when they began was to say, look, actually there's a lot of really interesting things happening all around the world in other cities in Europe, like in Amsterdam and in Milan, but also in the developing world, in Nigeria and Lagos, in Mozambique, in Rwanda, and actually let's give those communities a voice. And so I think fintech is a global revolution. There is no country, there's no city really that isn't part of it. And FinTechStage is focused on making sure that those communities have a place to meet and a place to get some exposure for what's happening. So I think it's terrific. And where would you position Milan in terms of fintech? Not only Milan, actually Italy. I mean, are they lagging compared to the other European countries? Yeah, look, obviously Milan is a great traditional banking city. It has been for centuries, really the heart of Italian banking. And in many ways, Italy is one of the founders of banking worldwide. So I think clearly there's a strong financial component to what happens in Milan and what happens in Italy generally. But I think relative to the startup community, Italy has lagged for a very long time for lots of reasons, for structural reasons, for lots of issues, governmental, tax, labor law, etc. So I think Italy has lagged. But I do see that things are changing and improving. Although we really have yet to have major Italian fintechs that make it onto the European stage or the global stage. So there's still work to do. Absolutely. Let's talk about Booking. How does the fintech industry impacted your sector and your business? I mean, the sector of services. How important is to you?
Yeah, I think it's fundamentally important to Booking. Booking is a marketplace. If you think about in abstract terms, what we're trying to do is we have buyers and sellers of time-based inventory is maybe a way to think about it. So our job is to create a safe platform where people who own inventory and companies that own inventory can show the inventory and price it and explain the product. And then we have on what we refer to as the booker, the buyers. They're trying to search a giant global database of different products and understand what's right for them. And ultimately, in order to get buyer and seller together, there has to be trust, and there has to be safety, and there has to be comfort. And one of the things that's most frightening about travel is money. You're worried about whether or not it's a good deal. You're worried about whether it's safe. You're worried about using foreign currencies and understanding pricing. And so for us, to try to make the marketplace spin faster, to get more transactions in the marketplace, taking out the fear and taking out the risk, both for the buyer and the seller, is fundamental. So fintech is really at the heart of our mission. So it's fundamental for your financial services. I think it's fundamental to all of Booking.com. It's a key part of it. Managing financial risk for the players in the marketplace, that's how we make them comfortable to buy and to sell. And so the better job we can do in helping people feel comfortable and ensuring that the marketplace is safe, the better business we can have and the better business our partners can have, the providers of product, and the better experience our customers have buying services from the marketplace. And do you expect further developments of the sector? Absolutely, yeah, for sure. I think we're at relatively early stages industry-wide. I think the fintech revolution has been happening already now for maybe 10 years, let's say, but I think we're still at relatively early stages. There is a lot about banking infrastructure, which is still very old-fashioned, very inefficient, very poor experience, very expensive, very not comfortable for the users of the system. And I think what we've seen is whenever there are pain points that technology can fix, eventually it will. Banking is difficult because banking is regulated. It's very connected to government, so it changes more slowly. But the change is coming. I think we see that. And there are lots of changes, particularly in Europe, with the Payment Services Directive 2, which begin to break the hold that banks have on the kind of customer account experience. That's a fundamental regulatory change, which I believe will create a lot of innovation. Buongiorno, siamo in compagnia di Cinzia Tagliabue, CEO di Amundi. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Che cosa ne pensa dell'evento e che importanza ha un evento del genere per Milano e ovviamente l'Italia? Direi che l'evento è molto interessante, offre un'opportunità di fare delle riflessioni su quello che ormai è un trend che si vede ben definito di start-up e di fintech che sempre di più in tutti i settori, tra cui anche quello finanziario, stanno cominciando a essere parte attiva nella value proposition. E a questo punto quanto esattamente è impattato l'asset management della tecnologia e del fintech in generale? Direi che più che impattato, direi che potrebbe essere parte proprio attiva di tutto il processo. Sicuramente anche per l'asset manager il fintech può essere una soluzione a problemi, a un efficientamento e soprattutto a una semplificazione di un modello anche di distribuzione. Invece per quanto riguarda appunto il suo settore, l'asset management, vediamo sempre di più robo-advisors che lavorano ovviamente insieme ai human advisors. Lei è preoccupata che nel breve futuro i human advisors verranno sostituiti dei cosiddetti robo asset managers? No, io penso che comunque quando parliamo di gestione del risparmio si parli sempre di un tema di fiducia e quindi è sempre molto più importante avere un consulente, come noi diciamo, quindi umano, che conosca bene il bisogno e la corretta pianificazione. Quindi direi che ci sarà un'integrazione
quindi la tecnologia tramite il distributore o tramite l'asset manager può essere parte integrante, come noi parliamo normalmente di multi-channel, quindi di canali tecnologici che possano facilitare, ottimizzare i tempi, ma sempre con il supporto della relazione umana. Quindi lei pensa che possono coesistere insieme in un'ottima maniera? Assolutamente sì, sarà una partnership. E invece per quanto riguarda il fatto che i robot advisor potrebbero ancora di più squilibrare la partecipazione delle donne asset manager, che cosa ne pensa? Ma le donne, direi che qui c'è un tema di diversificazione, culturale, di gender diversity, che comunque in tutti i settori noi auspichiamo che ci siano sempre molte più opportunità di crescita, di carriera al femminile all'interno quindi anche di questo settore della tecnologia. FinTechStage Festival, sono in compagnia di Roberta Cocco, assessore per la trasformazione digitale e servizi al cittadino del Comune di Milano. Buongiorno e grazie per il suo tempo. Grazie a voi. Sempre più studenti scelgono l'ambito del fintech. Che cosa fa Milano per trattenere i talenti qui in Italia? Questo è un tema molto importante perché il tema dei talenti e soprattutto dei giovani è cruciale, no? Per il nostro futuro. Io devo dire che Milano quest'anno, in questo anno scolastico, vede oltre 20.000 giovani stranieri nelle nostre scuole e nelle nostre università. Questo è un numero molto importante perché sono circa il 10% del totale degli studenti. Quello che noi facciamo come comune è una collaborazione fortissima con le università, con tutti i centri di ricerca, per offrire a questi giovani sempre più opportunità. Di nuovo è molto importante condividere con i ragazzi che le professioni e quindi una forte cultura tecnico-scientifica è veramente una chiave d'accesso al mondo del lavoro e anche a delle ambizioni di carriera. Quindi quello che cerchiamo di fare è di stimolare e spingere i ragazzi a seguire dei percorsi educativi, certamente seguendo la propria indole e la propria passione, ma soprattutto con grande consapevolezza di quello che il mondo del lavoro chiede. Tutti parlano di Smart City. Qual è la sua visione di Smart City? Io credo che il termine Smart City sia un po' superato, anche perché mette al centro la tecnologia. Noi come Milano vogliamo spostare da Smart City a Smart Citizen, mettendo al centro del nostro dialogo con i nostri cittadini proprio la persona. Per questo ci impegniamo affinché il digitale fondamentale sia però lo strumento e non il fine, e lo facciamo sforzandoci di semplificare i processi, di accorciare le attese per le singole attività e soprattutto di far comprendere attraverso una gestione molto semplice dei vari servizi, far comprendere ai cittadini che il digitale davvero può aiutarli moltissimo anche nella relazione con la propria pubblica amministrazione di riferimento, quale il comune è. Grazie mille a Roberta Cocco, assessore di Milano. Grazie. Grazie a voi.